ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೂ SDA FDA ಹಾಗೂ ಇತರ ಏನು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ಈ 545 ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ల ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ವರದಿನೂ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ADGP ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಮೃತ್ ಪೋಲ್ ಅವರವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ UPSC KS ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಾವು ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. I think it's very clear. This is a gross act of corruption, and it damages the future of lakhs and lakhs of our youngsters. It questions the belief and the hope that many of you have in the system. So I think it's very important that justice prevails and the people who have done this pay the price that they should. So we will investigate this and we will punish the people responsible. We will do it in a way that people think twice about doing this type of thing with the future of our students again. But whatever we do will be within the framework of the law. Chaitra will now ask the next question. BE Civil Engineering graduate, presently work ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ PWD ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2.5 ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಬ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ 20 ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲೇ ಆಗಲ್ಲ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಅದು ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ನ. ಸೊ ನಾವು ಖಾಲಿ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸೇ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. So they're telling. Tell her that I will give her an overview of where jobs can come from. So the first place jobs can come from is by fulfilling all the vacancies in current government positions, and that is something that we are absolutely committed to. But that is not going to be enough to give the large number of youngsters jobs in Karnataka. So then you will have a question, okay, what about the rest of the youngsters? What happens to them? So the first place that a large number of jobs can come from is the healthcare and the education sector. So we will spend a lot more money in public health, public education and nutrition. And these will be government jobs with a certain amount of stability. So that's the second place we will create jobs. And the third place we will create jobs is in the private sector. Now, today what is happening is the governments are attacking the small and medium business sector. The government today is allowing the banks to be completely monopolized by 4 or 5 really big companies. And they are squeezing and destroying the small and medium sector by actions like demonetization and GST. But the reality is the largest number of private sector jobs in India come from small and medium businesses, from small traders. So we are going to have a much more balanced policy, and we are going to support small and medium businesses
and give small and medium businesses access to finance from the banks. And we will also create special financial instruments to help young entrepreneurs to build their own businesses. And of course, as I'm speaking in Karnataka, it goes without saying that we would also look at outsourcing and IT and connecting India with the rest of the world and creating more of those type of jobs here. But I would like to tell them that there is a big connection between employment, a healthy economy, and harmony. A society that is not harmonious, a society that is not at peace, a society that is violent cannot grow economically, cannot give its youngsters jobs, cannot have a future. Imagine if you are a foreigner and you want to go somewhere on a holiday, somewhere for tourism. Would you rather go to a peaceful place or would you rather go to a violent place? It's obvious you would go to a peaceful place, a place where you're safe. And what the BJP and the RSS are doing is making India violent, angry, and that is not good for the country. It is not good for our youngsters, it is not good for our future, and that's why we are doing this Bharat Chodo Yatra. The next question will be asked by Manjunatha. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಇದೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಸರ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ PSUs ವಿ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅ ಜಾಬ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರಿ PSUಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ವಿ ಫ್ರಮ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ weaker sections, how can we get into your PSUs and represent our communities so that all in one go will improve ourselves? Well, I don't agree with the rampant privatization of government assets. And if we are in power, we will not allow the rampant privatization of public sector units. Because it is public sector units that can give employment to the weaker sections. And public sector units that are given the right space, right environment to operate in, that are given the freedom to operate properly, do perfectly well. Yeah? ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ನಾವು ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. Well, we will try to make sure that they don't have to have these WhatsApp groups when our government comes to power here. The next question will be asked by Shruti. I met you already. ನನಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಜಿಯನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಓದಿ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ PG ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೆಲಸನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇದೆ, ಆದರೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬರೀ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. I think this is a fundamental thing. I think there should be absolutely no compromise on this. Kannada is your language, and one of the reasons I am forcing them, many of them know English, but one of the reasons I am forcing them to speak Kannada is because it is your language and it deserves a space. If you want to communicate in Kannada, it is your right to communicate in Kannada. A language is much more than simply something you use for conversation. A language has hope, a language has imagination, a language has history in it. And every state should have the right
to use its language, and if the students want to do exams in that language, they should be allowed to do exams in that language. The last question that we'll be taking will be from Mallayya. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು MBA ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು MBA ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಜಾಬು ನಾವು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ MBA ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟು, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟು. ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ತಕ್ಕದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಏಜ್ಗೆ 26-27 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ನಾನು MBA ಓದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ನನಗೆ ಫೀಲು ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ವಶನು. Well, our kind of people. As I said earlier, there has to be a strategy for job creation. ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ Jobs don't just get created like that. The reason he is part employed, the reason he is struggling, is because the state of Karnataka does not have a strategy to create jobs. And the government of Karnataka and the government of India are both attacking the system which creates jobs. Please think about how many jobs were destroyed as a result of demonetization. Please think about how many jobs are getting destroyed today as a result of a bad GST. Please think about how many businesses were destroyed because of how the government of India and the government of Karnataka responded to COVID. And that is why you're struggling, because your government is not interested in giving you jobs. I see this as a waste of India's energy. ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, मतलब ಯೂಸ್ಲೆಸ್. देश की शक्ति जाया हो रही है, and I see it as a crime, right? Helping 2 or 3 big businesses, handing the entire wealth of India to 2 or 3 businesses, and keeping you unemployed is a crime. So we will put in place a strategy both at the national and at the state level, which will ensure that millions of youngsters get jobs. We'll do it by filling vacancies, by ensuring that healthcare and education jobs are created in the government sector, by helping small and medium businesses thrive and by protecting them, by opening the banks to them. That's how we're going to do it. And instead of focusing the attention of our youngsters on fighting with each other, on beating each other up, on abusing each other, we will focus the attention of our youngsters on building this country and bringing it together. And I am confident the moment we start to do that, neither will he be doing a part-time job, and neither will there be any of those WhatsApp groups where you're trying to figure out where to go and eat something for free. I think you are among the most talented youngsters in the world. I've been walking on the streets now of Karnataka. Now You are absolutely brilliant, and your government needs to start believing in you. Government needs to start empowering you and making you fulfill your dreams instead of destroying your dreams and shattering your hope. Thank you all very much for coming here today. It's been a pleasure, and I look forward to walking with as many of you that would like to walk with me. Thank you. Namaskar.